Человек, будь то мужчина или женщина, который с благоговением выслушает это повествование Махараджи Притху, со временем будет окружен множеством детей, если он бездетен, а если он бедняк, то станет богатейшим из людей. Purport. Materialistic persons who are very fond of money and great families worship different demigods to attain their desires, especially goddess Durga, Lord Shiva, and Lord Brahma. Комментарий. Материалисты, которые стремятся разбогатеть и иметь большую семью, чтобы осуществить свои желания, поклоняются различным полубогам и в первую очередь богине Дурге, Господу Шиве и Господу Брахме. Such materialistic persons are called Shri Aishwarya Prajetsawa. Таких людей называют Шри Aishwarya Prajetsawa. Shri means beauty, Aishwarya means riches, Praja means children, and Ipsava means desiring. Шри значит красота, Айшварья богатство, Праджа дети и Ипсава желая. As described in the second canto of Srimad Bhagavatam, one has to worship various demigods for different types of benedictions. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, что если человек хочет исполнить то или иное свое желание, он должен поклоняться соответствующему полубогу. However, here it is indicated that simply by hearing of the life and character of Maharaj Prithu, one can have both riches and children in enormous quantities. Но в этом стихе сказано, что просто слушая повествование о жизни и замечательных качествах Махараджи Притху, человек станет обладателем огромных богатств и отцом многочисленного потомства. One simply has to read and understand the history, the life, and activities of Prithu Maharaj. Для этого достаточно читать историю жизни и деяний Махараджа Притху и стараться понять ее смысл. It is advised that one read them at least 3 times. Рекомендуется прочесть ее не менее 3 раз. Those who are materially afflicted will so benefit by hearing of the Supreme Lord and his devotees that they need not go to any demigod. Тем, кто находится в затруднительном материальном положении, слушание повествования о Верховном Господе и его преданных принесет такое благо, что им не придется обращаться ни к каким полубогам. The word Suprajatama, surrounded by many children, is very significant in this verse. For one may have many children, but may not have any qualified children. Очень важным в этом стихе является слово «супраджатамага», окруженный множеством детей. У человека может быть много детей, но среди них ни одного хорошего. Here, however, it is stated suprajatama, that all the children thus attained would be qualified in education, wealth, beauty, and strength, everything complete. Однако слово «супраджатамага» указывает на то, что у тех, кто слушает повествование о Махараджи Притху, каждый ребенок будет наделен всеми достоинствами, ученостью, богатством, красотой, силой и так далее. So, Tri Kritva Idama Karnya Naro Narya Tavadrita Apraja Suprajatamo Nirdano Danavatama. It does not matter whether one is a man or woman. Anyone who, with great respect, hears this narration of Maharaj Prithu will become the father of many children if he is without children, and will become the richest of men if he is without money. Перевод еще раз текста. Человек, будь то мужчина или женщина, который с благоговением выслушает это повествование о Махараджи Притху, со временем будет окружен множеством детей. Если он бездетен, а если он бедняк, то станет богатейшим из людей. So, well, it would seem that this verse is here, and the previous verse also, to attract people who have
some material desires. Этот текст и предыдущий похожи на то, чтобы привлечь тех людей, которые имеют материальные желания. As Prabhupada mentions here in the purport, usually such people worship different demigods. Как Прабхупада отмечает в комментарии, обычно такие люди поклоняются разным полубогам. Of course, in Gita, Krishna says, men of small intelligence worship the demigods. В Бхагавад-гите, конечно, Кришна говорит о том, что люди скудного разума поклоняются полубогам. And the fruits of such worship are limited and temporary. И плоды такого поклонения ограничены и временны. But you know, the Bhagavatam is concerned to bring everyone closer to Krishna, closer to the devotees of Krishna. А Бхагаватам заботится о том, чтобы привлечь всех ближе к Кришне и к его преданным. And therefore, if people have many material desires, somehow if they can be encouraged to approach Krishna for fulfilling those material desires, it's better than them going to demigods. Поэтому у людей, которые остаются материальные желания, конечно, лучше привлечь их к Кришне, нежели к полубогам. And by serving Krishna, worshiping Krishna, gradually the fever of material existence can be reduced. И поклоняясь Кришне, со временем лихорадка их материального существования ослабнет. As they develop more and more satisfaction of heart through devotional service to Krishna. Так как со временем они обретут удовлетворение в сердце, служа Кришне. Just as it's mentioned by Lord Kapila Dev in the third canto, that by hearing of the pastimes and activities of Krishna in the association of devotees, it brings great satisfaction to the ear and to the heart. Как говорит Капила Муни в третьей песне Шримад Бхагаватам, то слушание, повествование о Господе Кришне приносит удовлетворение, удовольствие не только уху, но также и сердцу. By such hearing, one becomes advanced on the path of spiritual life. И слушая повествование Кришны, человек развивается на своем духовном пути. And becomes and progresses on the path of liberation. И таким образом он прогрессирует на пути к освобождению. Thus, a real devotional service and Krishna consciousness are established in his heart. Так, настоящее преданное служение и сознание Кришны устанавливается в его сердце. Who remembers the Sanskrit of that verse? Anyone? Кто-нибудь помнит санскрит того текста, про который я сейчас упомянул? Not me, Guru Maharaj. 25, 3:25:25. That is. 3:25:25. Татам прасангам мама верит. Этот стих. Yes, correct. Tatam prasangam mama virisam vivo. Vido bhavanti ritkarna rasayana kata. Tajoshanat asva vargavartmani shadaratir bhaktir anukramishyati. That's a famous verse. Prabhupada quotes it very often. Это знаменитый текст, Прабхупада его часто цитирует. But you know, we find those other famous verses encouraging persons who have material desires to worship Krishna and chant the holy names.
Также мы находим и другие примеры для вдохновления преданных, чтобы они служили Кришне и для вдохновления тех, кто имеет материальное желание, чтобы они служили Кришне и повторяли его имена. Akama sarvakama va moksha kama udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusam param. That whether one is free of material desires or full of material desires or desires liberation, in any case, one who has got broader intelligence should worship the Supreme Personality of Godhead. Например, этот текст, где говорится, что имеет ли человек желание, не имеет ли желаний материальных, стремится ли к освобождению, то те, кто имеет большой кругозор, разум развитый, они поклоняются Кришне. Or we have the verse also, Etan nirvidyamana namichatama kato bayam yoginam nripanirnirtam haranam anukirtanam. Sukadev Goswami says to Parikshit Maharaj, O King, constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all. Translate, please. Krishna Mishra has frozen on the screen. Krishna Mishra Zamors Esches. He has gone away in his own lila. Can you repeat one time more, Guru Maharaj? I can translate. Help him. Akama, what is that? Etan nirvidyamananam, verse from 2nd canto, 1st chapter. O King, constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all. О царь, постоянное повторение святого имени Господа является истинным и бесстрашным путем для каждого. Including for those who are free from material desires, as well as those who are full of material desires. Включая тех, кто обладает, кто имеет много материальных желаний, также тех, кто свободен от материальных желаний. As well as those who are self-satisfied by dint of yogic processes. Так же, как тех, кто самоудовлетворены благодаря йогическому процессу. We welcome Vaninath Vasu Prabhu. Jai Vaninath Vasu Prabhu. He's recovered from disease. Yes, he's recovering. Yeah, slowly. Slowly, yeah? Yes, Guru Maharaj. Where are you now? I am in Krasnodar, Guru Maharaj. In Krasnodar. Still in Krasnodar, huh? Yeah. Mm-hmm. Could not we are move, some right? I start to use this some oil with a curcuma. It's oil is I don't know in English version. Рыжиковая, I don't know how to in English say. It's Audara Dhamma's recipe for everyone. It's just you have to mix with this haldi, or we can say curcuma. Turmeric. Turmeric, yeah, with turmeric, 5 part of oil and 1 part of turmeric, and mix it together, and then you can smear it on your body, face, and also eat also inside, and it's really helping and removing all this bad any influence of this coronavirus. Gotcha. Very fast. It's going on. I hope it's helping me. That's very why. good. Okay, Krishna, make sure you translate. Yeah, Yes. okay, good man. Thank you for your blessing, Guru Maharaj. Hare Krishna. Blessing of all devotees. Благословение всех преданных. Right.
Okay, so anyway, even if a person is not having material desires or very few material desires, he may also be benedicted by Krishna with certain material facilities. Если даже у человека нет материальных желаний или их немного осталось, то Кришна может также наградить материальными ресурсами. And we see in the life of Shrila Prabhupada, you know, for many years there in the 50s, early 60s, he had very, very little material resources. Из жизни Шрилы Прабхупады мы видим в 50-х годах, в начале 60-х у него было совсем немного материальных ресурсов. But he was absorbed in a Krishna consciousness and he was very satisfied. Он был погружен в сознание Кришны и был самоудовлетворен. And then he came to the West and Krishna gave him huge resources. Но затем он приехал на Запад, и Кришна дал ему огромное количество ресурсов. And followers also. И также последователей. But he was so fixed in Krishna consciousness, you know, he just used them in Krishna's service. Но он был настолько погружен и сконцентрирован в сознании Кришны, что все он это использовал для служения Кришне. So Krishna may give many material resources to a devotee, especially pure devotee. Кришна может дать любые материальные ресурсы преданному, особенно чистому преданному. So devotees, you know, it's best that they don't worship Krishna or listen to these spiritual narrations for material benefits. И преданные, они служат и слушают повествование о Кришне не для материальной выгоды. But if Krishna gives, okay, use them nicely. Но если Кришна дает такие материальные ресурсы, то, конечно, он использует их для него. And if not, you know, devotee go on chanting the holy names and serving Krishna. Если не дает никаких материальных ресурсов, то преданный продолжает воспевать эти имена, служить ему. Just like Lord Chaitanya, he had disciples who were very wealthy, like Pundarik Vidyanidhi, and others, you know, who were very poor, like Suklambar Brahmachari. Excuse me. У Господа Чайтаньи были ученики, как и богатые, Oh, really? так и бедные. Богатые были Дарика Видянитхи, бедные Сукламбар Брахмачари. Okay, I'll try to do. You don't use you don't use WhatsApp? Sorry? WhatsApp, do you use or only line? Yeah, it's easy. You can add me because I have the same phone number on same phone ID line. Okay, I'll ask my friend to help me. I don't use a line very much. I'll ask him to help me. I'll send you. Don't worry. Yeah, you can buy passport number and maybe copy of document. Maybe I need to my class to again. I have in my the notebook in our for your I may come tomorrow anyway. Maybe if I don't send by line, I will come tomorrow to the. Tomorrow I will go to Mecca district. It's far from the hospital. Oh, okay. And tomorrow is the Mayor's auditorium is closed. Oh, okay. Tomorrow. All right. I will try to send by line. Yeah, easy. You can add me. It
live application in your mobile phone. Yeah, but I'm not very expert. I'll ask my friend here. He knows how to send. No problem. Yeah, you talk with your friend. And the same ID line is the same my iPhone phone number. Yes. Okay. Oh, sorry, I'm sorry. I'm trying to look my some stuff. Say, oh no, nothing. Sorry. Okay. But okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Yeah, bye. Sorry about that. She's from the hospital. She wants to make the vaccine passport for me because I got the vaccine two shots, and she wants to. I gave my passport copy, but she's lost it, so I have to send again. Вот звонила из госпиталя по поводу копии паспорта, как раз насчет вакцины, которая сделала пару уколов, как раз она хочет делать паспорт. Okay. Yes, Pundarik Vidyanidhi was a very wealthy devotee. Да, Пундарик Видянидхи был очень богатый преданным. It's described actually, I think it's in Chaitanya Bhagavat, that Mukunda Datta, he told Gadadhar Pandit that there's a very great devotee has come to Navadvip. По-моему, в Чайтанья Бхагавате говорится, что Мукунда Датта сказал Гададхару Пандиту, что в Навадвипу приехал очень возвышенный преданный. He had come from Chattagram in southeast Bengal. И он приехал с юго-восточной части Бенгалии, с Чаттаграма. Near Burma, near Myanmar. Недалеко от Бирмы, от Мьянмы. There ISKCON now has a nice temple, big temple. И там сейчас у Искона хороший, красивый, большой храм. Shri Pundarik Dham. Так называется, Шри Пундарик Dham. You've been there, of course, Krishna Mishra. Yes, Guru Maharaj, I remember always with reverence that place. Yes, a nice, beautiful deity, Radha Krishna, Shri Barshabhanabi Murari. Там большие красивые божества, Шри Варшабханави Мурари. Jayapataka Maharaj, he gave the name at installation. Barshabhanabi means the daughter of King Vrishabhanu. При инсталляции Джайапатака Махарадж дал божествам такое имя. Варшабханави значит дочь Вришабхану Махараджа. Pundarik Vidyanidhi was an incarnation of King Vrishabhanu. Потому что Пундарик Видянидхи был инкарнация царя Вришабхану. And when he came to Navadvip and met Lord Chaitanya, they embraced for about 3 hours. Когда он приехал в Навадвипу и встретил Господа Чайтанья, то они обнялись и в таком оставались в объятиях около 3 часов. And Lord Chaitanya was calling Bap, Bap. It means father, father. He was in a mood of Radharani. И Господь Чайтанья называл его Бап, Бап, значит отец, отец. Он находился в настроении Шримати Радхарани. Lord. So anyway, Mukunda Datta, when he came to Navadvip, he had a big house there also, you know, a big property in Chattagram and a big house in Navadvip. Когда Мукунда Датта приехал в Навадвип, у него тоже там было имущество, большой дом, также в Чаттаграме у него было также большой дом. Yes, Pundarik had the big house, or? Да, в том месте Пундарика Видянидхи был большой дом, как в Навадвипе, так и в Чаттаграме. Actually, Mukunda Datta also from Chattagram. И Мукунда Датта тоже он родом из Чаттаграма. Mukunda and his brother Vasudev Datta. Мукунда и его брат Васудева Датта. And their Bhajan Kutir is what, 500 meters or so from Pundarik Dham. ISKCON also has renovated
Vasudev Datta's Bhajan Kutir and installed their Sri Sri Gornitai. И где-то метров 500 от Пундарика Дхамы, от этого места, от храма, который принадлежит Искон, там сейчас также есть Баджан Кутир Васудева Даты, и Искон его обновил и установил божества Горанитай. And just beside his original Bhajan Kutir of Mukunda Datta is very old. There's a tree growing through the middle of it. И рядом совсем находится изначально оригинальный Баджан Кутир Мукунды Даты. Он совсем старый, и деревья через него растут. But anyway, they all came to Navadvip, you know. И все они приехали в Навадвипу. So Mukunda Datta, he invited Gadadhar Pandit to meet a great Vaishnava. И вот Мукунда Дата приглашает Гададхар Пандита встретить возвышенного великого преданного. So when they went into Pundarik's house, they saw all the expensive furniture, expensive vases, and Pundarik himself had a very expensive clothes and a long hair with the oil like Bengali people put in their hair, you know, coconut oil. И когда Мукунда Дата и Васудева Дата зашли в дом Пундарика, то они увидели роскошь, очень шикарную мебель, шикарные вазы. Сам Пундарик был одет в очень дорогие одежды, длинные волосы его были умощены маслом, как это делают бенгальцы. Chewing in a pan, you know. При этом он жевал пан. So Gadadhar Pandit, he thought, you know, what is this, you know? He's a materialist. И Гададхар Пандит подумал, что это такое? Он похож на материалиста. So then Mukunda Datta, he quoted a verse from the Bhagavatam. И потом, затем Мукунда Дата, он процитировал текст из Бхагаватам. I think it was about Krishna and Putana. Текст о Кришне и Путане. And immediately Pundarik Vijayanidhi went into ecstasy. He was exhibiting all the ecstatic symptoms. И сразу же Пундарик Видянитхи пришел в экстаз и стал проявлять все экстатичные признаки. And he began rolling on the ground and he knocked over the vases and his clothing and hair was in disarray. И начал кататься по полу, начал эти вазы переворачивать, и все его одежды, волосы, все это стало неопрятным. So Gadadhar Pandit, he thought, oh, I made an offense, you know. I was thinking he was a materialist, but actually he's a great devotee. И Гададхар Пандит подумал, о, я совершил оскорбление, я думал, что это материалист, но сейчас я вижу, это великий преданный. And he, therefore he decided to take initiation from Pundarik Vijayanidhi. Поэтому он решил получить посвящение у Пундарика Видянитхи. Which is also appropriate because he was also an incarnation of Radharani, Gadadhar Pandit. Что было правильно, потому что Гададхар Пандит сам был воплощением Радхарани. Actually, Lord Chaitanya says, anybody who does not know who is Pundarik Vijayanidhi is not a Vaishnava. И Господь Чайтанья даже говорит, что тот, кто не знает, кто такой Пундарик Видянитхи, тот не является вайшнавом. And there's a famous pastime in Jagannath Puri. Есть одна знаменитая лила, происходившая в Джаганнат-Пури. It's actually, you can find it in both the Chaitanya Charitamrita and also the Chaitanya Bhagavat. Она описывается как в Чайтанья Чаритамрите, так и в Чайтанья Бхагавате. Actually, it's the very last pastime in the
Это одна из последних игр Господа в Пури. It's the last pastime in the Chaitanya Bhagavat, very last one. О, это самая последняя игра, описанная в Чайтанья Бхагават. So it describes that on the day of Odana Shasti, which is the first day of winter, Pundarik Vijayanidhi, he took darshan of Lord Jagannath. Там описывается, что Одана Шасти это первый день зимы, а Пундарик Видьянидхи получил даршан Джаганнат. And he saw that, on that day, Odan Shasti, they give the deity new dresses. И он увидел, что в этот день Одана Шасти одевают божество в новые одежды. And he saw that the cloth or dress was stiff because of the starch. И он увидел, что одежды эти из-за накрахмаленности такие очень грубые. So he was criticizing the pujaris in his mind, why they didn't wash the cloth first so it was nice and soft. И так он в уме стал критиковать пуджари, священников, подумал, почему они не выстирали тщательно одежду, чтобы она была мягкая. And in the night, he had a dream. А ночью ему приснился сон. That Balaram and Jagannath, they said to him, why are you criticizing our pujaris? Пришел к нему Баладев и Джаганнат и стали говорить, почему ты критикуешь наших пуджари? And he began punching him in the face. И начали бить его в лицо. And his face became swollen. Так что оно раздулось. And he woke up and his face was all swollen. И когда он проснулся, лицо так и было у него раздутое. So this was a very special mercy shown to him by Jagannath and Baladev. Что говорит о том, что он получил особую милость Джаганната и Баладева. Anyway, he was a very wealthy devotee, but some of the others were very poor, like Kolovich, Sridhar, and Suklambar Brahmachari. Так что он был богатым последователем Господа Чайтаньи, но другие были бедные, такие как Шукламбар Брахмачари и Коловеча Сридхар. But Lord Chaitanya was, he was affectionate to all. Но Господь Чайтанья всех любил. And those devotees who were poor, they were satisfied in their hearts. They were always chanting the holy names and serving the Lord. Те, кто были бедные, они были довольны, удовлетворены в своем сердце, всегда воспевали святые имена Бога. Okay, so, a devotee, he's a devotee. If a serious devotee, he's a devotee in all situations that, maybe Krishna gives a lot of material facilities, maybe he takes it away, like Prabhupada, he lost his business and family, everything. Krishna took away, he was quite satisfied. And then later Krishna gave him so much wealth and followers. He was still quite absorbed, same way in Krishna consciousness. Так что преданный Господа в любой ситуации остается преданным Господа, независимо от того, даст ему Господь богатство или отберет. Точно так, как у Шрилы Прабхупады случилось. То, что сперва у него было богатство, которое Господь забрал, его бизнес, семью. Но Шрила Прабхупада продолжал служить Кришне, оставаясь удовлетворенным. И потом Кришна на Западе дал ему большие богатства и последователей. Кришна Прабхупад продолжал служить. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна. Any question here? Guru Maharaj, once again, congratulations on your sunny appearance day. Sunny appearance. Sunny. I mean, sun is shining. Which the Italian pizza to be wonderful.
Okay, by the mercy of Lord Jagannath. Это будет вкусно, замечательно, по милости Джаганнатхи. Yeah. So Guru Maharaj, looks like this verse, particularly this another verse, is so good for attracting some materially inclined people. So can we tell them that if you read this narration thrice, best, then you'll get some material prosperity or something like that? Well, yeah, you can tell them. Я спросил Гуру Махараджа, можем ли мы говорить обычным людям, что вот если вы прочитаете 3 раза, например, вот такое повествование, то станете богатыми. Да, Гуру Махарадж, конечно, говорит, можете говорить им это. You know, to what extent it will be effective, I cannot say, but that's what it says here. Не знаю, до какой степени это будет реально эффективно, но мы видим, что об этом здесь сказано. At least they'll have heard the glories of Maharaj Prithu 3 times. It's very beneficial for them. По крайней мере, они услышат 3 раза прославление Притху Махараджа, что очень благоприятно. Можно вопрос? Yeah. Гуру Махарадж, Харе Кришна, поздравляю вас с днем рождения и хотела вас спросить, а вот сейчас в Джаганнатха-пуре известно ли, что Господь Джаганнатха проявляет свои лилы с пуджари? Nowadays in Jagannath Puri, do we know some stories about how pujaris have some leelas with Jagannath? There are books describing the, you know, many wonderful leelas. If you go to Puri, you know, you can obtain such books. Да, в Пури есть такая книга, вы можете по приезду ее там найти, где описываются разные лилы, которые происходят между Пуджари и Господом Джаганнат. Also at Jagannath in Mayapur, there are also many leelas, and they're written down. I mean, I've read some of them with Jananivas, Pankajangri. И также, so that is different book or the same book? There's different. Yeah. Также есть книга про лилы в Майяпуре, там божества Джаганнат, Балу, Субхадра, там описываются разные лилы, вот, которые описывает Джананивас Прабху, Панкаджангри Прабху, я читал. I don't know if it's a book or I can't remember. I read it on the internet or in some magazine, but yeah, it's recorded somewhere. Где-то это записано, точно не скажу, книга ли это, и читал ли я в интернете или в каком журнале, но это записаны эти лилы. Maybe Doyle Nitai wants to comment. Конечно. Да, есть, да. Есть еще... Gramche, louder. Есть, ну, про эти лилы еще есть книга... Gramche, пожалуйста. Я сейчас попробую, да. Сейчас. Харе Кришна. Харе Кришна. Харибол. Есть еще книга в самом храме Джаганнатхи. Я слышал, Мадхавананда Прабху, ну, говорил об этой книге, он ее читал. Описывается лилы Господа Джаганнатхи. Ну, там летопись ведется этих историй. Я тоже такое слышал, что есть книга такая. Вот про эту книгу Гуру Махарадж уже и говорил. Да, про Сибирь. There's the book in Temple of Jagannath where all that narrations, all that leelas are described. Yeah. Actually, many temples, big temples in India, they have books like that. Tirupati, Sri Rangam, Guru Vayor, Udupi, the different leelas with the devotees and the Lord, or even with the elephant carriers of the Lord. They're very interesting leelas. И на самом деле во многих храмах в Индии есть подобные книги, где описываются такие игры между преданными и Господом, и также не только между преданными,
но и преданными в теле животных, как то слоны, которые возят Господа. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Yeah. Поздравляю вас с днем рождения сегодня. Примите мои поклоны, дандаваты. Я хотел спросить вопрос у меня об отношениях Гададхары, Пандита и Господа Чайтаньи Махапрабху. Я, насколько знаю, я читал, Читание Чаритамриту, Читание Бхагавату, у них был один Парам Гурудев, это Мадхавендра Пури. И Пундарика Веденицкий был учеником Мадхавендра Пури, и Ишвара Пури тоже был учеником Мадхавендра Пури. И у них такие хорошие отношения были. И также у нас Гаудия Вайшнавов, один учеников Шрилы Прабхупады, один Парам Гурудев, это Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур Прабхупад. Но почему-то таких отношений близких нету у племянников духовных. Как Господь Чайтанья и Гададхара Пандита, они были духовными двоюродными братьями. И Гаудия Матхи и Искон, например, тоже являются двоюродными духовными братьями, потому что один Парам Гурудев, Бхактивиданта Сарасвати. So like Gadadhar Pandit and Pundarik Vidyanidhi, they had one. No, Ishwara Puri said Ishwara Puri and Pundarik Vidyanidhi had the same grandfather guru. Oh no, they were both the disciples of Madhavendra Puri. Madhavendra Puri, and but they had some, they had good relationship, he says. Yeah, and the good relationship because they had that same Param Guru. So right. Why doesn't happen like this in modern time when we have similar one Param Guru Bhaktisiddhanta Saraswati in ISKCON and Madh? Well, not all the disciples of Madhavendra Puri had such close relationships. I mean, Ramchandra Puri, he wasn't on such good terms. Although Lord Chaitanya showed him respect because he was a god brother of Ishwara Puri, but his behavior was not so good. Но не все ученики Мадхавендра Пури были такие идеальные, как то Рамачандра Пури, хотя Господь Чайтанья оказывал им почтение, и они были духовные братья с Ишвара Пури, так или иначе, не был таким лучшим примером. So, you can't necessarily say that all the disciples of Madhavendra Puri had very good relationships, although obviously many of them did. И поэтому мы не можем сказать, что все ученики Мадхавендра Пури были в хороших отношениях, хотя большинство, конечно, так и было. But now we're 500 years or so later, and Kali Yuga is progressing at quite, rapid rate. Ну, сейчас прошло 500 лет, и Кали-юга прогрессирует довольно быстро. And we have to understand that during Srila Prabhupada's time, when he brought his Western disciples to India, not all his god brothers were so appreciative. И когда Шрила Прабхупада привез своих учеников западных в Индию, то не все его братья духовные поддерживали это. I mean, some of them were very supportive, like Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, for example. Ну, Бхакти Vaibhav Puri Maharaj, например. But with some others, there was a, bit of tension. Но некоторые другие создавали напряжение. I remember once in Hyderabad, we had been doing a library party work there and
Andhra Pradesh, and Prabhupada, you know, I told him we visited some cities in Andhra, and he asked if we, you know, went to the temple of Bhakti Vaibhav Puri, and I said yes. I got a book in one of the temples, and they had put Prabhupada's picture on the inside cover of that book. Я помню в Хайдарабаде, когда мы распространяли по библиотекам, то в разных городах, то Шрила Прабхупада спросил нас, заезжали ли мы в храмы Бхактивиданта Пури Махараджа. Сказал, да, мы были в храме, и там я взял книгу, в которой было напечатано изображение Шрилы Прабхупады. So you know that relationship was very good there. Так что тогда их там отношения были очень хорошие. But on the other side, you know, Tirtha Maharaj was he was a head of the Chaitanya Mat in Mayapur. Тиртха Махарадж, который был главой Чайтанья Матхи в Майяпуре. So you know, we had gone to Bangladesh. Prabhupada asked me to try to see if the ISKCON could take over the management of the Gaudiya Mat there, because that, you know, it was in a bad condition. И когда мы поехали проповедовать в Бангладеш, Шрила Прабхупада попросил меня, можно ли там взять ответственность за храм, может ли ISKCON взять руководство за храм Гаудия Матхи, потому что они были не в должном состоянии. No, Bhaktisiddhanta Saraswati, he began the construction, and they constructed the temple part and installed the deities, but the Nat Mandir, or the Kirtan hall, it was unfinished. Тогда Бхактисиддханта Сарасвати там строил храмы, и там был большой храм, но сам храмовый зал сам еще не был закончен. And you know, that's a famous temple amongst the Gaudiya Mat, because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he lectured on the Bhagavatam for 3 months in Dhaka there. И этот храм довольно-таки популярный, известен. Это храм в столице, в Даке. Там Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 3 месяца читал лекции. When you went there, Krishna Mishra, was it still unfinished, or they already finished the Kirtan hall? When I was there, as far as I can remember, it was okay that time. So some programs were also held there along with the Gaudiya Mat devotees. Yeah, so that means you were in the 1990s, you went there, right? Yeah, late 90s. You're right. But when I went there first in 77, it was in a bad condition. Да, сейчас похоже, что они все-таки достроили, потому что, как я помню, это я от имени себя говорю, Кришна Миша, в 90-х годах, уже во второй части более-менее, это уже мы проводили там программы также вместе с преданными Гаудия Матхи, вроде там было достроено. А Гуру Махарадж говорит, что в 77 году, когда он был там, то еще не было достроено. So, you know, I met the trustees, and they were very keen to have ISKCON, you know, take over and finish the construction. Я там встретился тогда с менеджерами, которые довольно-таки хорошо отнеслись и были не против, что ISKCON возьмет ответственность и достроит храм. Like in Pundarik Dham, that's what happened, that the local Hindus had started to build a temple, they couldn't finish it. So they handed the management to ISKCON, and we finished it. Как случилось и Пундарик Дхама в Чаттаграме, то там индийская община начала строить храм, но не смогли закончить, и затем передали ISKCON, и ISKCON все там сделал и достроил. And also built many other buildings there. И там же и достроили, еще построили разные другие здания. So the trustees wanted to give to ISKCON, but then when they asked the head office in Mayapur, Tirtha Maharaj, he refused. Так что в Даке насчет этого храма
менеджеры согласились, но когда они спросили главу своей матхи в Майяпуре, Тиртху Махараджа, тот наотрез отказался. And some other god brothers were a bit critical, you know, of the Western devotees, Mataji devotees, etc. You know, but Prabhupada was very protective of his disciples. И другие также духовные братья Шрилы Прабхупады были довольно-таки относились не совсем хорошо к тому, что к западным преданным, и также то, что были преданные Матаджи. So you know, not all, but some. So Prabhupada was very protective of his disciples, and he didn't want them going to the temples of those god brothers who were critical. Это, конечно, некоторые духовные братья Шрилы Прабхупады так относились, но Шрила Прабхупад всегда защищал своих преданных, своих учеников и говорил, чтобы они не ходили в те храмы, где критически к ним относятся. So you know that same sort of policy or mood, you know, has continued on. And ISKCON, you know, has been very protective of its sort of, you know, devotees and temples and so forth. И вот такое настроение, политика и настроение продолжалось, но преданные защищали, were protective. Yeah, of ISKCON and the devotees of ISKCON. Но это и преданных, и сами храмы. Шрила Прабхупада was protecting. He was, and it's continued on, you know, the Джи-Би-Си has continued the same kind of policy. И потом также Джи-Би-Си продолжено соответственную политику, защищали и преданных, и храмов. Especially, you know, because some devotees have joined some mats, and they come to ISKCON and start preaching to devotees to take initiation outside ISKCON from some other Maharajas like that. Да, защитная политика продолжалась, да, и, потому что кто-то из ИСККОНа уходил в Мадху, и потом из Мадху приходили и в ИСККОН, и опять приглашали преданных присоединиться к Мадхе, получить инициацию у их Махараджей. For example, in Rome, ISKCON had a nice temple with deities, and leaders, they took reinitiation in a Gaudiya mat, and eventually they took away the whole temple because they had the legal power over it. Например, в Риме у нас был очень хороший храм, и что случилось, то что сами лидеры приняли реинициацию в Мадхи, и затем этот храм перешел в Мадху, потому что на них был записан этот храм. Nowadays, I've been there, and yeah, I could get darshan of Gornitai through the window. They only open it once a week. They offer spaghetti once a week. When you were Guru Maharaj, what year? It's maybe 7 years, something like that. With a big Harinam party, Ram Bhakta's Harinam. They were in Italy. They invited me. I stayed there in Rome with them for a few days, and that where I stayed, that former ISKCON temple is just there. So I was having japa walk, and I could only have a darshan through the window. Да, где-то 7 лет назад Рам Бхакта там приглашал меня на Харинаму, их Харинамный именно тур, и я был там, и они остановились недалеко от того бывшего храма ИСККОН. Я пошел посмотреть, хотел получить даршан,
Ну, мог получить даршан только через окно. Они открывают божества, может быть, раз в неделю, и вот таким образом кормят их спагетти божества вот раз в неделю. Вот такая была ситуация. That at least at that time. Ну, по крайней мере, тогда я помню, так было. So yeah, so you know there are sometimes tensions over things like that. Так что иногда вот такие напряжения происходят. But then again, some other mats, the relationship is better. Но в то же самое время с другими матхами отношения лучше. But generally, Ji-Би-Si policy is good fences make good neighbors. Но политика Джи-Би-Си остается, что хорошие заборы гарантируют хороших соседей. Джай. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. А вот я слышал, что Бхактиведанта Сарасвати Тхакур Прабхупад, он сделал такую организацию, которая называется Вишва Вайшнава Раджа Сабха. И она до сих пор существует. И можем мы сотрудничать с гаудиаматхами, ну, в рамках этой организации. Вишва Вайшнава Раджа Сабха. Vishwa Vaishnava Raja Sabha was established by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, as I know. So can we associate with devotees of that organization, I mean, in terms of matha? Well, can we cooperate with them? Yes, it's possible, but it requires a very, intelligent devotees who know proper etiquette and how to interact. Можем ли мы с ними сотрудничать? Да, конечно, но это требуется разумные, преданные довольно, которые знают, как это делать и с должным этикетом. Да, просто Гуру Махарадж, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад вообще хотел объединить 4 вайшнавских сампрадаи. Это уже еще больше такая задача стоит, как бы. А тут хотя бы Гаудия Вайшнавы. Generally, Bhaktisiddhanta Saraswati wanted to unite 4 Vaishnava Sampradayas. So, and here we speak of Gaudiya Vaishnavas unity. Well, yeah, I mean, theoretically, it's a good idea, but, practically not so simple. Теоретически идея хорошая, а практически не так просто ее применить. Да. Okay. Hare Krishna. So then we'll finish here today. Давайте здесь закончим. Харе Кришна. Here, Gaurpriya Jan, he is offering what? Darshan? Yes, of course, Guru Maharaj. Даршан хочет сделать. Okay. Thank you. Спасибо. Харе Кришна. Guru Maharaj, have a nice, wonderful birthday party today. Hare Krishna. I see if they. Jai Shrila Prabhupade ki jai. Jai. Jai Shri Shri Gauranitai ki jai. Jai. Jai Shri Gauranitai. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaura Premanandi.